Days has some great. The Whale. You know what? I remember You know what's that. crazy is I almost sent them to you. I would have been really happy because to I see was them. like, Stav would appreciate. That's sweet. I was like, Stav, She has awesome taste. I will answer truthfully any question that you put to me, and in return, for each answer, you will remove an article of clothing. So, but I'm trying to escape all the period drama recommendations. And the first thing I landed on was Gods and Monsters. Which have you seen it? No, I have I not. thought it was going to be like a monster The movie. guy who directed Frankenstein and Bride of Frankenstein. But they're He creating. was like he was a homo. Oh shit. But he was also a Frankenstein or a Nosferatu kind of guy. No, he just happened to direct Frankenstein and Bride of Frankenstein. But it's like the end of his life. The movie's the end of his life, and he's living in his house. He doesn't direct anymore. And he just keeps trying to fuck like boys that come by the house. You're one of my favorite all-time directors. Boy. So a Frankenstein or a Nosferatu kind of guy. No, he just happened to direct Frankenstein and Bride of Frankenstein. But it's like the end of his life. The movie's the end of his life, and he's living in his house. He doesn't direct anymore. And he just keeps trying to fuck like boys that come by the house. You're one of my favorite all-time directors. Can't believe I'm meeting you. That's awesome. And before he can get any bussy, he has a stroke. What? He never gets. He never. Yeah, so it fucks? opens and like this gay journalist comes by and he's like, "For every question you want me to answer," it's Ian McKellen. Is Oh god. So he is gay. yeah, he's like, I will answer any one of your questions, and for each question I answer, you will respond in kind by removing an article of your clothes. Oh, he's gay. Yeah, he's like, I will answer any one of your questions, and for each question I answer, you will respond in kind by removing an article of your clothes. Oh, it's Billy Madison studying scene. Yeah, so he's like, then the journal, and this is supposed to be like 1957, and the journalist is like, so the rumors are true. My life is a game of strip poker. Shall we play? So the rumors are true then. And he's like, Oh, just this Magneto. Perez haircut. And then, like, he gets him down to his underwear, and he was like, what was it like meeting George Cukor? And fucking Ian McKellen, like, just drops his cigar, and he's like, No. He's having a stroke, and then and then he gets sweet on Brendan Fraser as the gardener. Oh, no. Well, when you're through, feel free to use the pool. And we're quite informal here. No need to worry about a bathing suit. And Brendan Fraser is like, you know, he's like, I made friends with a director. James Whale, right there, huh? What'd I tell you? Huh? And then, you know, I guess this is back when he was hot. So Ian McKellen. This is an old movie. He's from '98, and he's like, I was thinking new, fat Brendan Fraser. Oh, a young Fraser. And it was like a mature gay relationship. no, That would have been nice. no, yeah. But I mean, this is young Brendan He's Fraser. an impressionable boy. It's funny because it's like it feels like from that era where you could just make openly gay movies, but it's before. You know, it's the late '90s. It's kind of like the peak of like liberalism, I guess, to a certain extent. Where it's like you can show Macarena's. you can show homosexuality, but you can also show it in the sense of it, like
being this predatory old man. Right, which is what it is. Yeah, Most of the time. and that didn't read. That would still seem kind of libertine. Right. It seemed like, wow, this is awesome. Yeah. We're giving these people. This is representation. Yeah, yeah. How most gay relationships are old gay Right. predators. Right. Whereas now, if you like show gay media, it has to be like sexless or a teen escaping their conservative family or something. Predators. Right. Whereas now, if you like show gay media, it has to be like sexless or a teen escaping their conservative family or something. Yeah, it has to be synonymous with being a victim. Yeah, because that it represents like some kind of like moral purity. You're overcoming something. rather than it just being. It can't be a like, guy that might as well be Harvey Weinstein, but he's gay. For cock. Yeah. Yeah, the cock. So he's like, "Can I draw you?" And he's like asking the draw. Have you ever modeled? What, you mean like poster pictures? Sat, for instance. Been sketched. There's a scene in it that is one of the funniest things I've ever seen in my life. Nice. Is because he has these strokes, so he's. I mean, So he directed Frankenstein. directed Frankenstein. But he's gay. Yeah, Is it's a the- true is the story. story. James Whale, the director. Nice. And but yeah, so he has like Brendan Fraser sit for him. He wants. Do to we see Brendan Fraser's cock in the film? No, you don't see his cock, but Pass. he invites Pass, Brendan yeah, Fraser big into pass. his art studio, and there's just like a picture of a man's penis on the ground. That's awesome. And he's like, "Did you paint all these?" Yeah, Man's penis on the ground. that's awesome. And he's like, "Did you paint all these?" he's like, "He must be pretty famous." Excuse me. Are you famous? And then he's like, "I have to draw you," or whatever. I would pay for the privilege of drawing that head. And it's just my head that you want to draw? I mean, nothing else? And he's not showing him the drawings; they're all just scribble or whatever. Yeah. And he's like, "Well, you just want to paint my face, right? I'm not doing anything, like." I'm not doing any gay shit. Yeah, he's like, that's all just my face. And then as soon as he sits down, he's like, "Oh, your shirt is completely wrong. You have to take it off." He's like, "Now, wait a minute, Buster. You told me it was just..." And then he's like, "Don't be Like, such a..." breathe into this rag. He's like, Clear this. literally, yes. He puts a gas mask on. Really? But it's just a gas mask, and Brendan Fraser's like, "Get this thing off of me!" And he's just sitting there naked at the end of the movie. That's awesome. Yeah, but then he's like, I mean, the movie's bizarre because Yeah. This is like bizarre. he tries to bait him into killing him because he just wants to die or whatever. Okay. Break my neck. Come on, strangle me. It'll be so easy to choke the life out of me. And then the But he movie wants a ends, hot guy to The do it. movie ends with Brendan. Respect. Yeah, he's like, "I touched your cock and I kissed all over your body. How will you live with yourself?" He's like, he's like, "Kill me, break my neck. How will you live with yourself?" He's like, yeah, he's like, "I touched your cock and I kissed all over your body. How will you live with yourself?" He's like, he's like, "Kill me, break my neck." And Brendan Fraser doesn't do it, and eventually he kills him. "How will you live with yourself?" He's like, he's like, "Kill me, break my neck." And Brendan Fraser doesn't do it, and eventually he kills himself. And then the movie ends with Brendan Fraser like showing his son Frankenstein. He was like, "I was friends with the guy that made the movie." What? This guy raped me. Yeah. He's like, "Yeah, he tricked me into having gay sex with him, and then he killed himself." And the kid's That's like, pretty cool, kid's Dad. Like, "Dad, is this just one of your stories?" And then it ends with like Brendan Fraser walking off in the rain like Frankenstein. It's bizarre. It's a bizarre movie. The studio was full of bad buttocks and pricks. Hard, arrogant pricks. But there's one scene where he's like, Frankenstein. It's bizarre. It's a bizarre movie. The studio was full of bad buttocks and pricks. Hard, arrogant pricks. But there's one scene where he's like, Brendan Fraser is like sitting for Ian McKellen. He's like painting him again, and Ian McKellen's talking about how much better his life used to be. He's like, "This place was filled with men, just with their pricks out hard, fully." And then Okay, just cut it out, okay? Isn't it bad enough that you told me you're a fucking fairy, and now you gotta rub my face in it? like Brendan Fraser's just like, "Hey, cool it on the fucking homo shit." He's like, "I don't have to take this," and he like storms off and walks out. Awesome.
From now on, I'm just a guy that cuts your lawn. Got it? And then Ian McKellen is just going into like stroke brain, and then he's like fantasizing about the pool. And there's just all of these like naked guys with their like I mean, it's just a That's bunch of naked awesome. men, and he's like crying tears of joy. Crying tears of joy. Young naked gay men playing this. Honestly, I love this character. Yeah, no, He really it's very is. funny. I know a real man like you would break my neck if I so much as laid a finger on you. That's some gay shit. Then it's just Brendan Fraser going to talk and like, I made a new friend the other day. It's literally what this is. Literally what I'd like my elder years to be. Gods and monsters. Oh, creepy motherfucker, man. Yeah, man. Yeah. So Gods and Monsters. I guess it was a betrayal of a director that was, gay, right? He wanted. I guess he wanted somebody to kill him. That's how he wanted to go out. How could you live yourself? How could you live yourself so like this and all of it? Kill me. Just all over your body. Strangle me now. Oh man, that's so funny, man. That's Magneto in the whale right there. I don't understand. I don't know if this was one of his best performances. You know what I mean? I don't think so. But Not Ian McKellen's. Or maybe it was. I don't know. Maybe he got nominated for something. you shed tears of homo joy. Dude. I just want to draw your head, but that shirt's just getting in the way. Can you? What? Like, all the time watching, I'm getting like some whole fucking like Harvey Weinstein like type of fucking vibe, like Kevin Spacey. you know what I'm saying? Like they make you get in dresses and make you do sexual acts for these roles and stuff. I mean, you always talk about it, but then they put it like so blatantly in the movies. You know what I'm saying? Yeah. You know? Yeah. It's like these little directors fucking. So he got his rocks off. I wonder who directed that, Gods and Monsters. James Well. Yeah. That's what it was, James. No, James Well did Frankenstein. Harvey Weinstein. Yeah, probably somebody like that. Ian McKellen probably directed it. Oh, we got that hot little caveman from I bet you're the type of bloke that if I touch you with one finger, you'll break my neck.
I know what you'd do if there's a bug. What would I do? Go down to Alabama and smooch some sorority sisters. I did. I wasn't scared of that bug either. Why do you think all these Alabama dudes got mad at you for kissing their sister? They did it. Come on. Looney Balls, you have to at least be happy he hasn't shot you yet. Whatever. Are you still telling people you're from Tennessee? I've been telling them that, yeah. Where are you telling people you're from? Well, I kind of have two hometowns. I use Sneedville and Knoxville. You're a volunteer? I sure am. Red Cross? Great. Started off as More Than My Hometown Foundation, which last time we did this, you didn't know the actual name of that song. But I've just recently changed it to the Morgan Wallen Foundation. Oh, really? Yes. Can I donate to it? Oh, I mean, if you want to do it in person like this right here? This is my Morgan Wallen card. Okay. It's canceled, but it still works somehow. Well, let's see it. Go ahead and take his information down. Hey, $5. And are you still trying to make music? Yeah, I'm trying to, yeah. How's that going? It's going pretty good. Got a full album coming. Your last album was Dangerous, the double album. Is that true? That is true. What about your new album? Does it have too many songs as well? It has way too many songs, yeah. How many songs does it have? 36. You have Ladies and gentlemen, I'm under attack by the real president of the United States of America, by the wealthiest person on the planet, Elon Musk. All of this started when baby formula breast milk stealer of Blizzard, allegedly, Grums, a 60-year-old man, decided under attack by the real president of the United States of America, by the wealthiest person on the planet, Elon Musk. All of this started when baby formula breast milk stealer of Blizzard, allegedly, Grums, a 60-year-old man, decided to post this. You can tell a lot about Ubisoft at Ubisoft with how much money they are throwing at terrorist platforming streamers. Elon Musk, being the absolute loser that he is, that spends way too much time on his own platform that he purchased for incredibly narcissistic reasons, turned around and replied to it saying, Hassan is a fraud. Then he doubled down, double tweeted, and said sellout would be more accurate. Objectively, he's promoting a terrible game just for the money. To which I screenshotted and quote retweeted, this literally paid someone to power level his character in Path of Exile 2, Lamau. What do you mean I'm a fraud? Elon, I challenge you to a duel in Elden Ring. I will cook your fat rolling ass. The reason why I said that is because Elon is not a real gamer, but a fake one. And also because From Software games are the only games that I'm above average competent in. Even though I am not the best gamer, Elden Ring is one of the games that I am decently good at. Elon Musk has also reportedly power leveled his Path of Exile 2 character to a degree where he was one of the top players, allegedly, in the entire planet. All of this was, of course, revealed by Crip and Quinn and the work that they put in. Elon Musk basically exposed how fraudulent he was in that process. But it seems that Elon had not had enough, because he went back and he's still apparently crying about me. That's right. He turned around and called me a chicken shit R word. Again, 60-year-old man, by the way, just so you understand. Nobody pays Elon to play Path of Exile 2. How much money do they pay you for Assassin's Creed Shadows, says Grums. These are the real shills and grifters. To which Elon Musk replied, Hassan is such a chicken shit R word that he blocked me. And then he double tweeted again and said, and showed that I was, blocking him, which I did. Of course I blocked him. For people wondering why Elon is so focused on Hassan, oh, that's funny. Oh no, everyone is posting replies. Everyone is Grimes posting in the replies. Attack is too high. The noise gets too high currently. Why are you so buff? Is it necessary? What? I don't know. I like working out. Now, what I find to be particularly strange about this saga is that no one is addressing the fact that I said I would have him on the stream. I would 1v1 him in Elden Ring and expose him for the fraudulent gamer that he actually is. Now, I'm rusty on Elden Ring. I haven't played in a while. I don't know what the new metas are, and I still think I could cook his ass. That's number one. Number two, if we are not going to test our mettle in Elden Ring,
We could also do it as interlocutors in the marketplace of ideas. I responded to him, a 60-year-old man who's the wealthiest person on the planet and yet still a ginormous narcissistic crybaby, with this. I said, yeah, I blocked you out, Elon Musk, because you bought this website and you forced everyone to see your dumb tweets 7,000 times a day. Why do you think I'm afraid of you? Come on the stream if you're such a big man. Elon Musk, noticeably, has refused to respond to me at all. Perhaps it's because I've blocked him. So, in the interest of fairness, I will unblock him so he can reply to me directly if he chooses to do so. Elon Musk, of course, is a coward and narcissistic and thin-skinned. I will most likely subsequently block him once again because, as I said on this tweet, I hate seeing all the posts that he boosts on purpose. It is so annoying. If he actually had something interesting to say, if he actually had something worthwhile to say, perhaps I would not have issues with his tweets, but he tweets so much, instead of running any of his many companies. That's all he does, as a matter of fact. And as you guys know, I've talked about how Elon Musk is someone that I truly love because his ineptitude in broad daylight is single-handedly destroying the myth of meritocracy. Because if someone as stupid and as thin-skinned as Elon Musk can be the wealthiest person on the planet while demonstrating that he doesn't do anything real, then I truly hope that one day many Americans will start recognizing that perhaps these billionaires didn't actually work super hard or super smart for their wealth. That's it. Jabri also had a funny tweet on this. The richest man on earth having a meltdown over a Twitch streamer just proves that no amount of money can make you any less of a loser. There it is. This is the Elon Musk saga. My challenge is still simple. Elon Musk, come on the stream. Show everybody how not afraid you are. Except, Elon Musk, you have backed away from challenges time and time again. When Jon Stewart said he wanted to have you on the broadcast, you said you would be down to do it with, as long as it was in real time. Then you turned around and ran away from that, and you claimed that he was compromised. Elon Musk also backed away from fighting after entertaining the notion of fighting Mark Zuckerberg. Imagine being afraid of Mark Zuckerberg. Will Elon Musk run away from a challenge once again? Perhaps he will. Anytime, any place, Elon Musk. I'll come to you if necessary. The ball's in your court. I will say that every moment that he spends crying on Twitter about how a Twitch streamer blocked him is perhaps a moment that he is not spending on eviscerating the administrative state and potentially cutting Social Security. So I'm doing my part, ladies and gentlemen. That's right. What have you done today? It does. One last note that I will mention is that I have talked time and time again about how Elon Musk has known who I am and has not been a big fan of me for quite a while. I've talked about this quite a bit, and people used to tell me, Hassan, you are so full of yourself. He has no idea. I knew, because of sources that I cannot reveal, that Elon Musk has actively had a grudge since I had his baby mama, friend of the show, Grimes, on the broadcast, where she said this. This could perhaps be one of the reasons as to why Elon Musk has been so angry and so resentful about my existence for quite some time. Because the attack is too high. The noise gets too high currently. Why are you so buff? Is it necessary? What? I don't know. I like working out. Yeah. You miss long hair Hassan. Long hair Hassan wasn't that good. I wasn't a fan of long hair Hassan. Anyway, let's see if he tweets a little bit more after this, but I think this will most likely shut him up again. There's a certain amusement in Elon screenshotting your profile complete with the PFP of your armpit. Yeah. It is also kind of funny that award-winning journalists are sending me the Elon Musk tweet. I won't name who, but apparently Grok thinks you would win in a 1v1 versus Elon and Eldering. Ask it 1v1 in Eldering who would win, Elon Musk or Hassan Piker. I don't know how to use Grok, and I don't want to use Grok. What are the odds he actually comes on? Less than 0. Are you kidding me? He has never in a million years entertained contentious conversation. Are you kidding me? He lost his shit at Don Lemon, dude. A lot of my naysayers would much rather stick to their own platforms and cry over and over again rather than talk to me directly. It's actually rare that he mentioned you. Yeah, yes and no. He has in the past, but only tangentially. This is one of the first instances where he's like directly mentioned me. So you said if they kill the company, it's them. But doesn't the buck stop with you? I mean,
Elon, I have to say, choose your question carefully. There's 5 minutes left. Odds on if he's watching the stream right now, there's a likelihood. Okay, but so is this the question you want to ask? The same question is you said that they are killing the company, but you're the head of the company. The buck doesn't stop with you. I acquired X in order to preserve freedom of speech in America, the First Amendment. And I'm going to stick to that. And if that means making less money, so be it. So I have to be, listen, I'm just being honest, right? I'm not trying to, like, get you or anything. I was just surprised that you would blame other people for killing the company. I mean, when you say the buck stops with the President of the United States, regardless of what happens, right? So, why would that question upset you? You seem upset by it, are you? I think you're. And I'm not trying to upset you. Well, you are upsetting me because the way you're phrasing the questions, I think, is not cogent. It's not what? Not cogent. Cogent. Yes. Listen, I'm not meaning to offend you. You're an intense person. Where does that intensity come from? I was born that way. And I had a tough childhood. You did? So, yeah. How so? So tough. A tough shot. Well, you are upsetting me because the way you're phrasing the questions, I think, is not cogent. It's not what? Not cogent. Cogent. Yes. Listen, I'm not meaning to offend you. You're an intense person. Where does that intensity come from? I was born that way. And I had a tough childhood. You did? So, yeah. How so? So tough. Right, Walter Isaacson goes into it in the book, and we only have a couple minutes left, so all right, too long to describe. So the 1 or 2 questions I can do, and then we'll have to call it. Okay. Again, I don't mean to upset you. Why are you just? No, I have a whole room full of people waiting to meet with me. Okay. So we're just going over time. Okay. All right. I understand that. I had a difficult childhood. My father was spectacularly wealthy. We basically had slaves. It was very difficult. Oh my God, did the Assassin's Creed social media account came into the rescue? That's crazy. Elon Musk calling me a sellout. Assassin's Creed, is that what the guy playing your Path of Exile 2 account told you? Oh no. Oh my God. Oh my God. W intern. W social media intern. Come on down south by there and meet some friends of mine. What's going on, everybody? Welcome back to Dash Reacts. Let's check out the South Park episode, In Sheepshin. Let's do this. So then, the guy hits the ping pong ball with his dick, and it goes right in the other guy's mouth. Hey, Stan, I have a note for you. Dumbest stories. Note? Yeah, Wendy said to give you this. I'm like a mailman. Hello, sir. Postman Butters here with a special delivery for you. What's it say? We need to talk. I have never once heard those 4 words and had something good come after it. Not in any relationship I've ever been in. It's not like, we need to talk about how much I love you. No, it's going to be something bad, some kind of issue, something serious, or a breakup. That's usually what it is. When a chick says we need to talk, you might as well just start punching yourself in the balls, dude. Yeah, he's not wrong. It's a real disease. It's called hoarding. People who can't throw anything away, and they just keep living in deeper and deeper filth until the people around them just can't take it anymore. I've heard about that. Stan, we need to talk about your locker. That's what it was? Every time I see the condition it's in, I just want to cry. It just keeps getting messier and messier. I think you have a problem. Are you serious? It's so full of junk Right. it takes you forever to find anything. And lately you've been asking to keep things in my locker. It's just a locker. I remember being in elementary school having a locker, and you're busy going from class to class, so sometimes your locker will get dirty. Well, it's just a little messy. No, Stan, it's called hoarding. And if you don't get help, I don't know how much longer I can be with you. She's crying. Come on. Then can we throw some stuff in your locker away? Yeah, all right. Hello, everyone. My name is Dr. Chinstrap. I'm a hoarding specialist, and Dr. today we're going to Chinstrap. help Stan clean out his locker. Yeah.
seen lockers that look like that. That's my pencil box. I need my pencil box. Okay, we'll That's put fair. that right here on the floor. Broken toothbrush. It's good to have that because sometimes I really want to brush after lunch and I... But it's broken. Yeah, but it works perfectly fine. Okay. Broken toothbrush is going right here by the pencil box. Old sandwich in a baggie filled with maggots. Ugh. Yeah. Well, I kind of need that. Let's just keep What that. do you need a maggot sandwich for? The maggots are crawling down my hand and biting my wrist, Dan. Can we throw this away? Well, I guess so, but... The maggots are crawling down my hand and biting my wrist, Dan. Can we throw this away? Well, I guess so, but... That's disgusting. Well, wait, this is all happening a little fast. Can we just slow down? No, don't take my empty bottle. Give me back my Hey, sandwich! so he actually is a hoarder? Stan, as your Mr. counselor, Mackey. I'm here to help you with whatever problems you might have, okay? Now, what is the matter? Oh. Well, What's with my all friends that are worried crap that in I'm his showing signs of office? hoarding. Hoarding? Okay, what's that? He's worse than Stan. Mr. Mackey, is there anything maybe you want to talk about? Yeah. Like what? Well, like, you've got an old milk carton here from a month ago that's like... Don't you touch that! That's not something to throw away. If you throw that away, I will rip you in the mouth, okay? I will rip you in your fucking mouth, okay? Okay? I will rip you in your fucking mouth, okay? I am not used to Mr. Mackey being that direct or that crass. I don't know if you realize how serious locker hoarding is. It can lead to room hoarding, then house hoarding. In some cases, people even hoard animals, like that weird guy over on Burgess Road. That guy, Mr. Yelman, he's been hoarding animals for years now. Oh no, really? Mr. Yelman, we've received some disturbing reports that you might be hoarding sheep. He's a shepherd. It's okay, Mr. Yelman. I'm a hoarding specialist. Nothing to be ashamed of. Everyone here has the same problem, whether it's office hoarding or in the locker, or even the hoarding of animals. Excuse me, but I am a sheep herder. It's pronounced hoarder. And yes, you are. But I'm actually herd. Okay, I love a good, bad South Park pun. But I'm actually herding sheep. Yes, you are herding sheep by hoarding them, aren't you? It's good you realize that. Herding. I want the three of you to relax and think about a cloud. A lone cloud. Okay. Light, cool air blowing on the cloud. That's relaxing. Floating. What? Sorry, I just got a weird gas bubble for a sec. It was not necessary. It's the cloud of your memories, of your past, your childhood. Oh, we're gonna see Mr. Mackey's past? What do you see in the cloud? Billy Thompson? Oh, snap. There he is. Hey, Mackey. Oh, hi, Billy. Nice to see you. Okay. Why does Mackey look like an older man as a child? Looks like we might win. You snitched and told the principal I was smoking. Oh. Oh, well, smoking's bad. Okay. You're gonna die, Mackey. Hold his legs. No. Bullying exists in every era. It's okay. Calm down. Oh, Stan. What? Whoa, wait, what am I doing here? Shh, be quiet. Excuse me, where are we? And the You gotta shepherd. be quiet. Billy Thompson's out there. Mr. Mackey's childhood regression dream is so vivid it actually sucked the other two patients into it. Oh, boy. It is possible to enter into someone else's dreams. Send dream trackers to go into a person's subconscious, like a spy seeing their dreams as they see them, perhaps even planting ideas. If one person is regressing deeply enough, the dream can actually envelop those dreaming around the first person I talked about who's dreaming. Everyone in the dream would be in danger of never coming back. Did you ever see the movie Inception? I found Inception to be so confusing. And when I left the theater, I was just like, man, I didn't like that. But I watched it again earlier this year for the first time in a really long time. And it was better than I remember it being. There were still some parts that were confusing, but it made a whole lot more sense the second time around. Yay, my bedroom. Oh, Yep, wow. this is my happy place. His room Okay? is loaded.
That rat making things with. That rat making things with that. Wow. What is that making things with that rat? Work with colorful pegs that glow with light. I can take the making things with that. Wow. What is that making things with that rat? Work with colorful pegs that glow with light. I can take the motorcycle. Rock'em okay, I'll put sock'em it on this robot. thing, like this. Okay, now crank it back. Now let him go. Okay. Mr. Mackey, I realize this might be fun for you, but it totally isn't for me. Hey, look what's on. It's Zoom. Excuse me, I really need to get back to my sheep. I'm working on it. Excuse me. It's Zoom. Excuse me, I really... Excuse me, I really need to get back to my sheep. I'm working on it. Rat Zoom Z-O-O-M, box 350, Boston, Mass. 02134. Boston, Mass. 02134. You can hide in your house for now, Mackie. But tomorrow Their is the hair is field so trip. stylish. Briscoe Woods. And I'm gonna do things to you you'll never forget. You trapped our son in his counselor's subconscious, and now you're saying he could die in there? Believe me, this is the last thing I wanted to have happen. That does it. What are you doing? I'm going in. If they're locked into his regression, then maybe I can be too. Are you crazy? Mackie's in a very unstable state. Damn your incongruities. I'm going in after my son. It's a dream world where Mackie can imagine himself to be anything. It's dangerous. I said get me in there. All right, you want to risk your ass? Fine. You see a cloud. It's a fluffy cloud, floating, happy fluffy cloud. You reach out to it. Oh. Come on, Mackie. We're waiting for ya. Mr. Mackey, you have to wake up. I don't belong here. I need to have my own regression therapy. Everyone on the bus now. We're running late. Excuse me, I'm actually a sheep herder. It's pronounced hoarder, young man, and if you are, you should talk to the school counselor about it. Yes, but I'm so... He just can't catch a break. Stan! Dad? Is that you? Yes, it's me, Stan. Where are you? It's me, up here. I'm a butterfly. Did you come here to help me? I was gonna, but ooh, this is fun. Dad, you gotta stop Mackie and bring us back to reality. Butterflies have no concern for such things, Stan. I'm gonna go find me some butterfly poon. Dad! Butterfly poon. The father, he's gone completely off chart. Of course he has. He should have waited for the experts to get here. Who are the experts? Watanabe, DiCaprio. Random side note, I did find it interesting that Christopher Nolan used a lot of the same actors from the Batman movies in Inception. We need to move them all to the next dream level before the projections kill them. What next dream level? All right, look. Right now, they're all trapped in a dream. We need to go in and put them under so they can go into a dream within a dream. Why? Because in the dream within a dream, we can protect them from getting to limbo. What's that? Empty, scary dream space. So like a nightmare? No, like a nightmare within a nightmare. Why can't you wake up from that? You can, but someone inside the dream has to kick you awake from the nightmare. That doesn't sound very difficult. It is. Why? Doesn't sound so hard. It is. Why? We don't have time for Why? Doesn't sound so hard. It is. Why? We don't have time for this! Okay, fine. We don't have time for this. Okay, fine. Your husband will think we're in Hasselback's dream. Okay, wait, who's Hasselback? I am. Wait, no. Why do we need a football player? Sometimes thoughts of my dead wife manifest themselves as trains. Sometimes my thoughts of my dead wife manifest themselves as trains. Are you all saying that you can go into a dream and take people in that dream into their own dreams? Not all the time, just this once, and maybe one other time. It's so complex and cool. Just because an idea is overly convoluted and complex doesn't make it cool. Inception is one of those movies I'm kind of torn on whether or not I thought it was good. But maybe it was good. You just don't get it because you're not smart enough. Let's move! I wasn't. Will they be able to wake Mackie up? If they don't, it'll be the end of Europe as we know it. Why? Because... Because...
Today we're going to be learning all about these amazing evergreens and this fragile ecosystem. But first, we have a very special guest. It's Woodsy Owl. Oh! Oh boy, Woodsy Owl! Who's that? Give a hoot, don't pollute. Yeah, okay? yeah! Give a hoot, don't pollute. But let's be honest, okay? Yeah, yeah! Give a hoot, don't pollute. But let's be honest, okay? I'll take Smokey Bear over Woodsy Owl any day of the week. Remember, only you can prevent forest fires. Hi, I'm Woodsy Owl, reminding you all to please pick up your trash and keep our forests clean. In the city or in the woods. Help keep America looking good. Oh, I love that song. Help keep America looking good. So you're saying that all those people in there are somehow trapped in one person's dream? Yes, and so that's why I called the fire department. I don't know where else to turn. Well, wait, if those people got stuck in there, why wouldn't we? It's very simple. You see, when the dream experts go in, they attempt to take the subject to a dream within a dream. Like a taco within a taco? A double-decker taco supreme. The double-decker taco, just 79 cents. Firemen have the ability to bring ladders into other people's dreams. Wait, whoa. How could you take a ladder into a dream? Somebody order a pizza? No, probably one of them in the dream. All right, I'm going in. Really? Look, if we can get the fire department into the counselor's dream, then we can jump everyone down at least another 6 dream levels. That way we'll be in the counselor's deepest level of subconscious. And it will be like a taco inside a taco within a Taco Bell that's inside a KFC within a mall that's inside your dream. That makes no sense. Randy is useless. But they're gonna kick my butt, okay? They're gonna kick it bad. They're gonna kick it bad. It's just a dream, dude. You can control what happens. You can't run forever. Oh God. Mr. Mackey, go and face it so that we can get out of here and find out why we're hoarding. But I literally heard sheep. Shut up. Okay. Okay, I can do this. Mr. Mackey must be dreaming about something extremely traumatic. All right, that does it. Get your coat. Where are we going? We need to get help from the most powerful dream infiltrator in the world. You don't mean... Who is it? Oh! Krueger! Well, it ain't Dr. Seuss. Who knows dreams better than Freddy Krueger? That makes perfect sense. Hello, Freddy. Yes. You're looking healthy. He's got the beard. Chinstrap, what happened? You run out of stoolies to do your work? All right, look, we're in a pickle again and we need your help. Got some people trapped inside a dream. Told you a long time ago. I gave that up. This is awesome. There's some good men stuck in there. I said I'm done with it. Everything all right, Fred? It's fine, babe. Get back in the house. Wife and kids. No thanks to you. This reminds me of that Rick and Morty. Wife and kids. No thanks to you. This reminds me of that Rick and Morty episode with Scary Terry, which was really well done. Get off my back, bitch! Out there. Not in here. We need you, Fred. Like you needed me to kill those teenagers to stop the Russians? We had a country to protect. Protect it yourselves this time. That's a cool backstory. Some of those trapped are firemen, public servants, innocent in all of this. All right, fine. All right, Billy. I'm not gonna let you hurt me this time, okay? This time I'm gonna stand up for myself. You That's gonna right, fight Mr. back? Mackey. I don't think so. You can do it, Mr. Mackey. Go ahead and do your worst, Billy. I'm facing you head on, okay? All right, Mackey. Take this. Oh, no. We came to rescue you from the bad guys in Mackey's dream. Well, wouldn't it have been better to have Mackey face them on his own? No, as long as the source of the drama is wiped out, the counselor can wake up. So then why aren't we waking up? Unless For no the reason. bullies aren't the source of the counselor's bad memory. Hey, that's They right. killed her for no The bullies didn't reason. even beat me up that day. I ran away from them. Oh, whoops. I remember. I ran and I hid in this building here. And somebody was in there. Somebody who talked to me real nice and then touched me somewhere bad. Oh, no.
Woodsy, okay? Don't touch my Woodsy, pee-pee. no. No, Woodsy, please, I'll give a hoot, okay? Woodsy out. No, I'll never litter again. I'll keep all my trash. No, please, Woodsy, no. Woodsy's a Woody, spread the word. Never be a dirty bird. What the hell's going on? The bad memory is manifesting itself. It didn't want to be exposed. Uh-oh. Our dream bullets don't hurt it. Unstoppable. No. Not the shepherd. He didn't do anything. We're all gonna go to limbo. There's a real hoot for you, Woodsy! Got him, Freddy. Thanks, Freddy. It's real. Hey guys, what's up? Mad Season here, back with another video for you. Welcome back to another episode of Why It Was, a series where we cover the best and the worst, and explain just why they have earned those labels today. And today, we will be diving into the World of Warcraft's 7th expansion, the Battle for Azeroth. Similar to my previous episode, the Warlords of Draenor, BFA today is used much like a punching bag by both fans and haters alike, but the criticisms are usually summed up to BFA bad, so today I wanted to set the record straight and explain just why the Battle for Azeroth was bad. Before we get into it, I would like to thank the sponsor for today's video, Exit Lag. What it does is it optimizes your game's performance and connection. For example, here's a before with classic World of Warcraft. As you can see, my ping is in the 60s. It's really simple to use. You just go to their website, make an account, download the client, and just like that, you have AI route optimization, dynamic stabilizers, and diagnostic centers. There are a ton of games compatible that you can find with a search, so I just look for World of Warcraft here, and with a couple of clicks, I'm all set up. From there, you just relaunch the game, and as you can see, it cut it all the way down to 30, which is huge, especially if you're doing something like PvP. So try out Exit Lag and see if it works for you, and be sure to use my promo code for a discount. And if you have any friends, they also have some duo and squad packages for discounts for multiple people, and also be sure to check out their birthday offer that's going on where you can get 12 months for only paying 6, and take the time to up your game. But anyways, back to the video. The year is 2017, and the World of Warcraft is riding a recent high from a pretty favored expansion, Legion. After the Warlords of Draenor debacle, think of it as Blizzard's midlife crisis, complete with a mullet and a sports car that they could not afford. It was quite the redemption arc. Mythic Plus Dungeons revolutionized 5. Говорите танцы, армянский традиционный гатар танцуем все.
planned content, giving it a viable endgame, and world quests replaced the quite archaic daily hub grind, providing more variety while at the same time getting people out into the world to make it seem more lively and sprawling. An issue that you may know the Warlords of Draenor suffered from. Artifact weapons provided another form of character progression, along with a lot of class identity, something else that was also a large focus of the expansion. And as for the raids, they're as good as ever. It was far from perfect, but Legion showed that class identity, something else that was also a large focus of the expansion. And as for the raids, they're as good as ever. It was far from perfect, but Legion showed that World of Warcraft still had life in it. The community was buzzing, the game felt alive, and so the expectations were quite high for its successor, which was revealed on November 3rd, 2017. The crowd is hyped, the lights dim, and Blizzard drops a bombshell. The next expansion is the Battle for Azeroth. It was what initially made the Warcraft franchise great. The Alliance versus the Horde, dialed up to 11. Sylvanas had torched Teldrassil, the war drums were thundering, and we were shipped off to 2 new continents, Kul Tiras and Zandalar, dripping with pirate swagger and troll mysticism. Legion's artifact weapons were retiring, and they were replaced by this shiny new Azerite armor system, which was hyped as a customization dream. Similar to the artifact weapons, players would collect a currency called Azerite to level up an amulet, and the level of the amulet would then unlock traits attached to pieces of armor for your head, chest, and shoulder slots. The traits themselves were advertised as being highly customizable and unique and variable, and combined with the talent and spec choices, no 2 players would play the same. There were also war fronts, where you would team up with a raid of fellow players, capture territory, managed resources, and defeated bosses in this nostalgia trip that paid tribute to the original RTS. And there were also island expeditions, which were small group-based activities where adventurers were dropped on a random island with random enemies, random events, and rewards. The goal was to scramble to obtain as much Azerite as possible before an enemy team did. This currency would be central to the expansion, and it was used to level up your Azerite armor, and the expeditions themselves banked heavily on dynamic gameplay and variety through its random nature. All of this was tied together with the faction conflict that had made the series special. After several expansions where the Horde and Alliance band together to defeat a great evil, they seemed to get back to their roots with this immense war serving as the beating heart of the expansion. So after Draenor's flop and Legion's glow up, the Battle for Azeroth seemed like a safe bet. It was a return to its roots by every stretch of the imagination, but at the same time polished with modern bells and whistles, and it was a very much welcomed theme. Similar in a lot of ways to Draenor, for many it wasn't just an expansion, it was a homecoming. Say what you will about Blizzard, but they've never had an issue in selling expansions. In fact, it almost seems to be an inverse relationship, with some of their worst received critically selling the most. And the Battle for Azeroth was no different. Hype-wise, it wasn't quite at the same level, and the Battle for Azeroth was no different. Hype-wise, it wasn't quite at the same level as the Warlords of Draenor, I would say. And as for subscriptions, it was hard to tell because the numbers were no longer public at this point, but regardless, there still was a lot of excitement buzzing around it. It officially launched on August 14th, 2018, and the numbers were initially great. There were 3.4 million copies sold day one, with subscribers spiking like it was 2008 all over again. And as far as technical issues during the launch, it wasn't too bad. Certainly nowhere near as bad as the Warlords of Draenor. People did the typical stuff. They leveled to the new max, explored the new features, but it wouldn't be long until the cracks started to show, as unfortunately, each of the major features had started to fail one by one, starting with what was easily the most important, the Azerite armor. Artifacts, Azerite armor, and later Torghast legendaries. These are all examples of borrowed power systems.
That is, features that are used as character progression to fit the theme of the expansion, and when that expansion is over, they are discarded. This is done, rightfully so, to avoid bloat. If each of these systems were maintained and updated throughout each of these expansions, there would be over a dozen forms of character progression that the players would have to keep up with. Similar to, say, an old mobile game that's been running for over a decade. They become quite messy, confusing, and much too intimidating for new players to get into. So right out of the gate, Blizzard had dug themselves into this hole because they were losing several borrowed power systems that heavily influenced how the classes played. You had not only the artifact weapons from Legion, but also legendaries, those Argus trees that came in patch 7.2, and also tier set bonuses. And so each and every class headed into BFA losing a large chunk of their toolkit, and as a result, they also lost their polish and feel. The reason why Azerite armor existed in the first place was to try to fill in this gap, but unfortunately for Здравствуйте, друзья. Всем привет. Наша трансляция уже должна везде начаться. Так, добрый вечер, прекрасно. На бустях реакция есть, на канале. На канале пока нет. А в ВК нас нет. Нет. Угу. Здравствуйте. Привет, привет. Отлично. Ребята, у нас сегодня с вами супер тема. В продолжении наших с вами изысканий и исследований первых функций. У нас уже было про первую эмоцию, например. Вот. А про первую логику это был один из лидирующих вариантов, который победил на нашем предыдущем опросе. И тема первой логики, она очень животрепещущая, потому что многие люди зачем-то хотят себе первую логику. Мы, наверное, этот вопрос сегодня тоже косвенно затронем. И мы достаточно часто, ну хотя нет, не часто, но периодически такое бывает в типированиях, когда у большинства людей логика 4 или 3, да, то есть у большинства людей она низкая, то есть нам по популяции, видимо, в среднем там высокая логика, она не очень была нужна, прекрасно выживали люди с высокими физиками, с 4 логиками, и люди с высокими логиками существуют, но они такие достаточно специфические, у них специфические способы реализации. То есть, если мы вот так вот случайного человека где-то на улице возьмем, скорее всего, у него логика будет 4 или 3, но периодически людям зачем-то хочется очень сильно заиметь себе первую логику. И вот мы сегодня поговорим, что такое на самом деле первая логика, как она проявляется, чем она отличается от других и почему людей с первой логикой не очень много. И как она влияет на сочетаемость с разными типами, потому что у нас есть опыт типирования людей разных типов, логических, этических. У нас есть специальное видео на канале «Логик с 4 логикой – это как?», потому что там содержатся одни из частых вопросов, которые чаще про это задают люди. Вот есть у нас вот такая статья, я скинул в чат, есть у нас такая статья на сайте, можно почитать. Вот. Чаще всего возникает путаница, люди думают, что вот эта самая логика, логос, вот, что она автоматически должна быть высокая у людей, допустим, с сильной соционической логикой. Вот. Это одно из самых частых распространенных таких вот такой путаницы, которую можно увидеть. Потому что вот сильная логика соционическая, она ориентирует человека, в принципе, на логическую сферу. Но она очень обширна, она очень разная. И она может быть как практического характера, так и теоретического. И здесь уже начинаются всякие разные тонкости. И логика соционическая, она даже не столько на логическую сферу ориентирует, а она работает таким образом, что человек в первую очередь оперирует информацией логического типа. Мы как раз сейчас на курсе будем проходить, и там будем рассказывать про это подробнее. Но соционическая логика – это определенный способ восприятия, обработки информации, ее выдачи, да, определенный способ взаимодействия с этой реальностью на информационном уровне, способ ориентироваться, да, в этой реальности. А вот логическая интеллектуальная сфера, там уже, конечно, начинает из-за угла выглядывать и психософская логика. И, опять же, они отчасти пересекаются, но это разные сущности, если мы берем логику соционическую и психософскую. Поэтому часто возникает путаница. В соционике, кстати, даже было такое направление, когда считалось, что этики только с высокой эмоцией бывают, логики только с высокой логикой. Многие до сих пор так думают.
Ну, возможно, да. Мы даже знаем их. Но это такая субкультура, я давно не встречала, чтобы об этом всерьез как-то говорили где-то. Так, первая воля реже, чем первая логика к нам приходит по типированиям. Я бы сказала, что первая логика реже. Да. Кстати, первая воля у нас бывает чаще, чем первая логика. Да. Вот. Такие вот интересные у нас по статистике, если посмотреть. Вот. Но при этом мы типировали людей с разными типами. И что самое прикольное, когда у нас имеется логик с высокой логикой, это привычно может выглядеть. А когда у нас этик с высокой логикой, вот тут могут быть всякие странные, непредсказуемые у людей представления. Потому что может казаться, как это так вообще может быть. Причем в реальности, опять же, это бывает очень по-разному, и никаких противоречий нет, и бывает этик с высокой логикой. Здесь просто вопрос в том, как вы понимаете, что такое этика, что такое логика, и у реальных людей противоречий никаких не возникает, они абсолютно нормальные, у них абсолютно нормально проявлены типы, у них вообще все прекрасно и замечательно. Проблема скорее вот в этом представлении, да, потому что такой у людей есть морок из каких-то старых соционических представлений, от которого очень сложно избавиться. О, поймал ваш стрим. Привет из Хабаровска. Большой привет Хабаровску. И кажется, что, да, у этика не может быть логики. Некоторым кажется, что этик вообще не может быть умным. Ну и так далее. Я даже, наверное, не буду это развивать, это слишком больно. Что мы сегодня на семинаре разберем, основные штуки, это сочетание всяких разных функций с логикой, с первой, как это влияет на проявление человека, как можно у человека заподозрить эту самую логику где-то выше, чем четверка и выше всего, если это первая функция, как это влияет на проявление человека в обычной жизни, отличие первой логики и третьей, потому что у нас по третьей логику был целый большой семинар, как и положено, суперпроцессионный. Вот у нас был про третью логику длинный семинар, про первую логику вот мы будем разбирать уже характерные именно для 1L. Вот. Но самое главное, что такая существует убежденность у некоторых людей, что при четвертой логике человеку как будто бы закрыт путь в интеллектуальные какие-то занятия. Это совершенно не так. Дело в том, что как именно эти интеллектуальные занятия будут проявлены, и что именно будет за наполнение этих интеллектуальных занятий. И самое главное, какую долю от всего, чем занимается человек, занимают эти самые интеллектуальные занятия. Потому что мы с вами типируем, например, неоднократно знаменитых всяких людей. И, например, вот мы типировали такого известного ученого 19 века, как Чарльз Дарвин. Вот. Он был логик-интуит, соционический, но логика у него была четвертая. И это ему совершенно не помешало привнести в научное знание новую какую-то информацию. Другой вопрос, что когда мы детально знакомимся с его биографией, там достаточно хорошо видно, что интеллектуальная сфера его в первую очередь интересовала деловая логика соционическая. То есть ему было интересно разобраться в объективном устройстве, как вот эти вот живые организмы могли эволюционировать, как их можно сопоставить. Вот, и он обобщил свой опыт и таким образом привнес новое в науку. И долгое время его это вообще не интересовало. Его интересовали всякие букашки, он там в детстве всяких жуков собирал. Ему просто было интересно собирать жуков, мацать этих жуков. Засовывать в рот. Наблюдать за ними, засовывать в рот, да. Потом он это перенес уже на какую-то более взрослую деятельность. И то он там в университете долго занимался чем угодно, только не учебой. Ему было это сложно, скучно. И, в общем, посмотрите подробнее, мы про это рассказываем в видео про Дарвина. В общем, там все хорошо, там логика четвертая. Прикольный еще тот исторический факт, что Томас Гексли, который был его приятелем, соратником и единомышленником, которого прозвали Бульдог Дарвина, вот у него логика уже была третья. Ему дискуссиями было заниматься гораздо интереснее, а Дарвин в этом вообще не участвовал в подобных занятиях. Ему было это неинтересно, не было никакой мотивации, вот, и не было повода для того, чтобы этим заниматься. Вот, а для третьей логики уже было интересней. Вот сегодня мы с вами поговорим о том, как они могут различаться, в чем их принципиальное отличие, как это можно определить, вот как это влияет на профориентацию, потому что самый, конечно, прикольный момент, когда у нас приходит, у нас такое бывало, например, у человека болевая белая логика, та самая, то есть это либо Наполеон, либо Гексли, и у него первая логика. Вот как такое вообще может быть, как это проявляется, вот у нас есть реальные представители, реальные примеры, мы с такими людьми общались, мы их типировали, вот, мы их консультировали, и что самое главное, у них деятельность напрямую демонстрирует их вот этот вот порядок функций. Это вот ключевой момент, который многие упускают почему-то. Есть хороший вопрос, бывает ли этик с четвертой логикой, который ежедневно решает логические задачки.
Это, конечно, будет скорее исключением, но такое может быть. Но здесь есть ряд вопросов. Какие это задачки? Если вы там решаете кроссворды, разгадываете, ну, пожалуйста, причем здесь логика? Никаких противоречий нет. Если вы там, я не знаю, с детства любите какие-то задачки по математике, не знаю, вам нравится квадратные уравнения решать, и вы в качестве хобби это периодически делаете. Но, опять же, здесь уровень нагрузки по логике, что соционической, что психосовской, совершенно невысокий. И такое запросто может быть. Бывают даже, опять же, это будет скорее исключение, но у нас есть примеры, когда там этик с 4-й логикой реализуется в научной сфере, но он там занимается таким достаточно ограниченным кругом интеллектуальных задач. То есть перед человеком не стоит каких-то сложных вызовов, ему не нужно постоянно каждый день ориентироваться вот. Этико-интуитивные экстраверты в своем поведении могут быть самыми разными в плане эмоциональности. То есть шкала эмоциональности может быть от суперэмоциональной, как у Эдварда Родзинского, когда он раздухарится. Или у Дэйв Ган, вот, пожалуйста, выступление Depeche Mode. Открываете, и вы там Дэйв Ган, Гамлет с первой эмоцией. И вот многие представляют себе Гамлетов вот исключительно как-то так. Но это не обязательно, опять же, они могут быть любыми. Мы типировали там, например, Гамлетов врачей, Гамлетов стоматологов, Гамлетов зубных техников. И, кстати, некоторые из них были более эмоциональны, потому что у них эмоция была повыше. Другие из них были совершенно неэмоциональны. Бывают Гамлеты с 4-й эмоцией, у которых будет эмоциональность специфическая. Бывают Гамлеты с 3-й эмоцией, у которых эмоциональность будет такая очень тихая, тоненькая, аккуратненькая, да, ну и как любая 3-я функция, она такая прям супер чувствительная. Приглушенная. И приглушенная. Ну да. вот из известных певцов мы же их целую кучу типировали. Там, допустим, вот Гамлет со 2-й эмоцией – это Полина Гагарина. Этико-интуитивные экстраверты в своем поведении могут быть самыми разными в плане эмоциональности. То есть шкала эмоциональности может быть от суперэмоциональной, как у Эдварда Родзинского, когда он раздухарится. Или у Дэйв Ган, вот, пожалуйста, выступление Depeche Mode. Открываете, и вы там Дэйв Ган, Гамлет с 1-й эмоцией. И вот многие представляют себе Гамлетов вот исключительно как-то так. Но это не ВК начинается, и тут начинается КВН. Так, знаете ли вы? Знаете ли вы, кто это? Я думаю, что знаете. Я надеюсь, никого не задевают наши эти шуточки, потому что мы от чистого сердца. Да. Так, ну тут уже как бы без вопросов. Да. Знают. No problem. Такс. Так, значит, Фанни Раневская. Которая на самом деле, как там у нее замечательная фамилия? Фанни Гершевна Фельдман. Вот. А Раневская – это псевдоним, взятый в честь чеховской героини. Угу. Вот, так что известная советская актриса, вот, суперизвестная, многократно награжденная и при Сталине, и при Брежневе, вот, прожила долгую и продуктивную жизнь, долгую полезную жизнь, 87 лет прожила. Она родилась еще в 19 веке в Российской империи в Таганроге в 1896 году. Вот. И дожила до 1984 года. То есть она пережила Брежнева, между прочим. Вот. Тут кто-то пишет, как еврейка, говорю, что не задевает. Ну, значит, отлично. Отлично. Но у меня на этот счет, если вдруг кого-то задевает, была припасена тоже мем про то, что один из моих прадедов, его звали Яков Эйслер, поэтому я считаю, что мне можно шутить такие шутки. Еще вопросы, да? Да. Вот. Значит, она была острячка, совершенно верно, потому что ее в интернетах знают как производительницу мемов всяких разных, которые расходились по пабликам, по всяким картиночкам, вот это вот все. Вот. Но вообще она актриса, и она хайповала в основном в советское время. Вот, российская советская актриса, театра, кино, озвучивание, народного артистка СССР, лауреат 3 сталинских премий, кавалер ордена Ленина. Вот. И подружка Ахматовой. Ну да, кстати. Вот, значит... Они с Ахматовой на пару увлекались Пушкиным. Такое вот у них было развлечение. Да. И у нее такие есть высказывания, которые... Да, она хайповала в советское время очень сильно. Да, и, кстати, с ее высказываниями там есть один нюанс. Потому что вот мы в прошлый раз типировали Омар Хайяма, которому в какой-то момент начали приписывать какие-то вот эти его стихотворения, которые на самом деле не были его. И с Раневской есть тоже подобная ситуация, потому что некоторые высказывания, которые в интернете
помечены как высказывания Фаины Раневской, на самом деле не имеют к ней никакого отношения. Вот, поэтому там нужно быть аккуратным вот с этими цитатками, и мы все-таки типировали ее по интервью. У нее есть интервью, даже запись видео, сохранились ее письма к подругам, вот, и этого материала прям более чем достаточно. Так. Чем сильнее человек отрицает нужность, необходимость отношений, чем ярче у него эта позиция, тем хуже там внутри все. Причем, казалось бы, да, вот мне не нужны отношения. Мы такое часто от логиков слышали, но такое сплошь и рядом бывает у этиков с третьей эмоцией, которые получили какой-то негативный опыт, и у них реально это запечаталось, им реально очень больно и тяжело, и больше не хочется ничего даже близко похожего на это, чтобы не пережить это еще раз. Так что это такая позиция, которая говорит о вакууме в отношениях, но на самом деле, чем сильнее человек это акцентирует на этом внимание, тем сильнее у него на самом деле потребность есть в том, чтобы эти отношения были. Ну или тем сильнее вот тот опыт, который человек не может никак вообще переварить, не может его осознать, не может разобраться с ситуацией. Если это отрицание очень сильное, значит, надо разобраться, что с вами такого случилось. Потому что тогда не будет такой яркой позы, нужны отношения или не нужны, и человек может более спокойно, да, как-то жить, а там, может быть, и отношения какие-то появятся. Просто именно вот эта поза, она часто ведет к тому, что в отношениях какая-то ерунда тоже начинает творить. Чем сильнее человек отрицает нужность, необходимость отношений, чем ярче у него эта позиция, в этой интеллектуальной сфере и находить там какие-то новые решения, принимать какие-то новые решения, обрабатывать какое-то большое количество информации, но при этом он может на основании своего опыта делать какие-то такие задачи, достаточные вот для данной деятельности, но те, которые не перегружают слишком сильно его логику, там, что соционическую, что психософскую, ну и плюс для этика там должен быть еще ряд факторов, например, там классный коллектив, ну и какие-то еще другие причины, да, связанные с более сильными функциями, из-за которых этик там с 4-й логикой будет в такой теме реализовываться. И то есть, опять же, в среднем это скорее исключение, но такое бывает, и нам очень важен контекст, а не сам факт, что у нас там кто-то решил какую-то задачу. Хотя, по правде говоря, если брать из реального опыта, у нас были вообще когда-нибудь этики с 4-й логикой, которые по приколу решают задачки. Бывало. Например, у нас, есть Наполеон и Гексли, у которых деловая логика на самооценке. Ну, если и иногда они там что-то таким образом вот себе, потому что это же еще детский блок, да, и погружение в эту информацию, то есть человек так может какую-то информацию добирать. Такое бывало у нас. То есть, опять же, не часто, но может быть. Так, базовая логика с 1L будет попроще распознать. Часто это одно другое может на одно другое накладываться, это может даже запутывать в некотором роде, потому что у людей... Особенно если вот у нас имеется логик соционический, и он занимается какой-то интеллектуальной работой, может навскидку сразу возникнуть соблазн записать его в высокую логику, хотя это совершенно не обязательно. Логика у него может быть 4-я. Тут дело в том, что если вы владеете методикой типирования, вы сможете типировать человека там отдельно по соционике, отдельно по психософии, у вас ничего не вызовет затруднения, потому что вы будете четко понимать, что такое соционический тип, каковы его границы, как его определить, какие признаки имеют значение, как это все сложить в одну картинку. А мы никогда не определяем типы каким-то скопом, по каким-то вырванным из контекста фактов, ну, по крайней мере, мы. Многие так делают, конечно, но мы не советуем. Мы такое не рекомендуем. Мы такое категорически не рекомендуем, вот, и очень не одобряем. Поэтому здесь вопрос, я говорю, вот в том самом мороке, что людям кажется, что логик с первой логикой, он какой-то более правильный логик, а логик с низкой логикой, он какой-то менее правильный. Это совершенно не так, это очень большая глупость. У нас есть соционический тип, он самодостаточный, он прекрасно работает. Есть другие особенности человека, которые рандомным образом, да, с этим типом сочетаются. И нет никакого проще, сложно, правильно, неправильно. Тут вопрос метода и того, как вы это понимаете. Так, тут вопрос про, если человек остро реагирует на высказанное чужое мнение в логической сфере, откуда инфа, это признак доминантной логики или просто она выше 4-й логики? Лучше всего считать это признаком ненадежным. Ну да, потому что вы берете какую-то очень узкую ситуацию и вырванную из контекста. Что это за информация? Почему человек так на нее реагирует? Может быть, она вообще там с чем-то связана, с какими-то его там убеждениями специфическими, на которые он так болезненно реагирует, и логика там вообще ни при чем. То есть, опять же, мы не можем по
одному признаку, вырванному из контекста, делать какие-то выводы. Да, это что угодно, это может цеплять его какой-нибудь жизненный опыт, и он там точно знает, что как-то вот оно вот так устроено. А кто-то ему рассказывает, что это совершенно не так. Ну и вот острая реакция может возникать. Обычно острая реакция возникает у человека, когда есть у него какая-то субъективная значимость по поводу какой-то темы. Да. Вот, но про логику нам это не говорит. Так, будет вопрос об искажениях поведения на фоне зависимостей. Так, очень сложно. Как распознать 1Л у того, кто находится под влиянием детская травма вообще никак не влияет на первую логику. Отыгрывать старые сценарии. Старые сценарии не влияют на отыгрывание какого-то типа. Вот, человек скорее сам себя может убедить в каком-нибудь типе и по тем или иным причинам там стараться или хотеть быть кем-то, не тем, кем он является. Ну да, или человеку, у него может быть такая несколько искаженная или нереалистичная картина о самом себе, и ему может сложно там принять, что у него там какой-то тип, что у него какие-то функции, и он, ну, ему больше нравится жить в какой-то фантазии о себе, и очень сложно выйти вот в какое-то более реальное понимание этой ситуации. Это уже может быть связано там с какими-то, ну, не обязательно травмами, потому что травма – это такая штука совершенно отдельная, ну, просто с какими-то внутренними трудностями и чем-то еще. Так, преподавание связано с положением логики? Само по себе преподавание нет. Человек может быть с любой логикой вообще и преподавать, потому что в самом, вот в той информации, которую человек будет выдавать, вот там уже можно определить, где у него может быть логика. Потому что есть огромное количество преподавателей с четвертой логикой, которые просто передают опыт. Да. Или есть учебная программа, они ровно ее и преподают. Они за ее пределы не выходят практически. Вот. А вот если уже там примешивается что-то свое, интеллектуальное творчество у преподавателя, вот там уже можно говорить о том, что логика выше, чем четверка, как минимум. И еще вопрос остального образа жизни. То есть человек с четвертой логикой, да, может преподавать, но опять же у него есть там другие функции, которые тоже как-то реализуются, и мы просто будем видеть, что да, он там преподает, но он преподает какие-то вещи, которые выкладываются в рамки его типа. Пишут, что лагает. Лагает. Ну, все может быть. Ну, в общем, опять же, если мы рассматриваем, мы не можем рассматривать преподавание в отрыве от конкретного человека. Вот, с его вообще особенностями и с его образом жизни. Да. Так, хорошо. Значит, что у нас? Здравствуйте. В общем, сейчас мы тогда будем переходить на Бусти. Уже у нас там идет трансляция. Всех желающих приглашаем. Кто с первой логикой, кто не с первой, хочет узнать, как это, что это такое. Вот, ближайшие часа полтора мы будем там. Вот, возможно, все-таки глючит, переподключение помогло ненадолго. Возможно, какие-то сервера, плохая погода у серверов сегодня. Вот. Так что мы сейчас переходим на Бусти. Ссылка вот есть у нас в нашем чате. Всех желающих приглашаем. Со всеми остальными мы увидимся в ближайшие какие-нибудь наши другие эфиры. Вот, и до скорого. Господи, Камчатка, я сказать забаню. Просто вот что. Она была очень такая противоречивая личность достаточно. И по ее вот этим вот некоторым цитаткам, так это навскидку, и я даже видел такую версию, когда-то это было, это не наша была версия, что ее типировали в Первую волю. Вот, и еще ее типировали там... В Жукова ее типировали. То в Жукова, то в Дон Кихота, то еще куда-то ее, короче, типировали. Потому что у нее такие дерзкие, неэтичные высказывания, злые. А значит, с белой этикой у нее плохо, да? Ну, вы знаете вот эту логику старой соционики. Она не работает, если что. Tough case, even for Junpei Iori, ace detective. Ace detective? More like Stupe, ace defective.
Была сегодня у врача ухо, горло, жопа. Вот. Ну, она, конечно, да, любила. Кстати, знаете, похабные шуточки Так. все-таки у нее Так. это встречается, потому что даже если читаешь ее письма, кстати, в письмах у нее были еще такие мемы. Расскажешь? Нет? Какие? Про, как она называется, про кошерного тебе пейсаха, Фирочка. Да. Написала там своей подруге. Фух, это очень смешно. Ну, вообще такая веселая женщина, очень-очень мемная. Вот, у нее очень много таких высказываний и известных, и не очень известных, потому что если смотреть ее интервью или, ну, интервью одно, да, есть, или читать ее письма, там все равно мелькают какие-то такие афоризмы. В театре меня любили талантливые, бездарные ненавидели, шавки кусали и рвали на части. Да, ну я хотела сказать, что все-таки похабные вот эти шуточки, это в данном случае признак. Признак. Не основной, но характерный для людей с кое-каким типом. С кое-каким. Сейчас все будут думать, какой же тип любит похабные шуточки. Ну, мне кажется, это легко предположить, кто у нас главный по сальным шуточкам. Ну-ка. Сальные? Сальные. А сальные и похабные – это одно и то же? Ну, это очень близко в данном случае. Такс. Вторая физика, совершенно верно. Совершенно верно. Вот как раз и фунфурик. Как раз вторая... фунфурик – это кто? Я не очень А вот девушка одна знакомая наша. Вот, как раз там вторая физика. Ну вот. Напчики. Почему напчики? Почему? Нет. Не обязательно. Ну, если это напчики со второй физикой. Если напчик со второй физикой, то да. Тогда да. Но не обязательно, понимаете? Вот. Так, значит, что-то еще. Ой, блин, тут, конечно, Ты не знаешь, да? Ты ищешь, что зачитать? Ну, что такое зачитать, да. Если больной хочет жить, врачи бессильны. Так, Морган со Степановой, ну это да. Да. Просто они самые популярные, знаете, в интернетах. Ну, она тоже была такой немножко Степановой своего времени. Ну, конечно, у нее такие. Если бы я, уступая просьбам, стала писать о себе, это была бы жалобная книга «Судьба шлюха». Вот, ну, короче, у нее тут всяких высказываний огромное количество. Вот. Ну, еще она там про какого-то своего знакомого говорила, что есть люди, в которых живет Бог, есть те, в которых живет дьявол, а есть те, в которых только глисты. Ну, в общем, такое. Жизнь бьет ключом по голове, это тоже ее. Ну, слушай, на самом деле, опять же, много фраз, которые ей приписываются, но они не ее. Поэтому это такая зыбкая почва. Женщины – это не слабый пол. Слабый пол – это гнилые доски. А вот кошерного тебе пейсаха, Фирочка, это ее цитата. Кошерного пейсаха, да. Ну и она, короче, была такая достаточно жесткая, да, дама. Но при всем при этом, если абстрагироваться от тех образов, которые она играла... Кстати, вот тот самый фильм, который, я думаю, известен всем, советский, она в нем произнесла вот эту коронную фразу, которая к ней прилепилась, что «Муля, не нервируй меня». Да, и она потом, есть много историй про то, как она во время Второй мировой уехала в эвакуацию в Ташкент, и там за ней бегали всякие дети, мужики, кто-то еще, и все орали ей «Муля, не нервируй меня». То есть это, опять же, стало таким мемом, который прилип к ней еще при жизни, и которым ее вообще ей страшно надоели. Да. Это в каком фильме? В фильме «Подкидыш». «Подкидыш», 39-й год. 39-й. Где вы были в 39-м году? Хороший вопрос. Значит, что тут можно сказать? Что она орала им в ответ? Ну, я думаю, что разные орала. Она за словом в карман не лезла, как мы с вами знаем. Это точно. Вот как автор многочисленных мемов, вот, и она известна всем в интернетах. Но мы были несколько удивлены, потому что когда мы начали смотреть ее непосредственно и более подробно, у нее воля-то ни хрена не первая.
Хотя кажется, что это такая женщина, основательная, сильная, независимая, которая заявляла свое мнение. Но если читать ее биографию поподробнее, окажется, что она была страшно не уверена в себе, она никогда не была довольна собой, она ругалась со всякими режиссерами, с теми людьми, с которыми она работала, и она ругалась во вред себе, потому что первые воли, конечно, тоже могут иногда ругаться во вред себе, но у них это немножко по-другому происходит. Вот. И плюс у нее было очень много таких метаний, страданий. Она была очень неудовлетворена своей карьерой. То есть это вот мы все помним Фаину Раневскую, все знают, кто это такая. То есть все знают какие-то ее цитаты, все видели ее в каких-нибудь фильмах, но она считала, что она не реализовалась как актриса, потому что она, во-первых, стала известна как актриса второго плана. То есть все ее роли, самые прекрасные и потрясающие, они все эпизодические. В театре тоже она играла какие-то эпизодические роли. Плюс у нее есть очень большой крен в такой комедийное амплуа. И она даже придумывала какие-то шутки, то есть она это сама привносила, у нее это было органично, у нее это получалось естественно. Ну, а ей бы хотелось быть там драматической актрисой, играть какие-то серьезные роли. Еще она была страшно заморочена на своей внешности. На мой взгляд, как-то она чрезмерно, по-моему, с этим заморочилась, но она как-то поставила на себе крест, что якобы вот я страшная, ужасная и все, и мой удел вот эти вот второстепенные роли и какие-то комические персонажи. Хотя, возможно, если там поискать имидж, как-то что-то поработать с этим, можно было сделать что-то интересное. Вот. Но у нее вот была такая четкая позиция, и это тоже влияло на ее проявление и на ее реализацию. Сейчас она взорвала бы стендап, да, я тоже так думаю. Тут спрашивают, хотели бы мы быть актерами? Ты хотел быть актрисой? Нет, актер. Я хотела в свое время поступить куда-нибудь на режиссера, на режиссерское отделение и скорее кино, но может быть и театра. Вот, а актер, не знаю, это такая ужасная зависимая профессия, неблагодарная. Весь мир театр, и мы в нем актеры. Прямо сейчас мы тут перед вами стендапим, так что вот такая у нас роль. Ты хотел быть актером? Нет. Мне вообще непонятно, это очень странная деятельность. Вот, и значит, что еще можно сказать?